We have come to the island of Jahnu. Это остров Джахну-Двипа. The island of Vandanam, offering prayers. Vandanam, вознесение молитв. Why is this place called Jahnu? Почему это место зовется Джахну-Двипа? In ancient times, there was a rishi named Jahnu Rishi. В былые времена здесь жил Риши, Джану Риши. And as he was wandering, he came to this place in Navadvip Dham Он странствовал и пришел в это место в Навадвипа-Дхаме. and began to do bhajan here. И он стал совершать здесь баджан. When he was performing bhajan, after some time, he had the darshan. He saw the beautiful swarup of Sham Sundar in his heart, holding a flute to his soft lips and playing a sweet melody of expressing the bhav in his heart. И он совершал здесь баджан, и через какое-то время он узрел в сердце удивительный даршан прекрасного Шьяма Сундара, который играл на флейте. Прекрасную мелодию. And just at that moment, when he was completely absorbed in the sweetness of Sri Krishna's form, his Rupa Madhuri, his Venu Madhuri, then at that moment, suddenly, he saw that that dark bluish cowboy became a golden sannyasi with a danda and a kamandalu. И в тот самый момент, когда он был так погружен в созерцание прекрасного облика Кришны, вкушение его сладости, Рупа Мадури, Вену Мадури, тут же он увидел, что Кришна вдруг становится, превращается из мальчика-пастушка Кришны, он становится золотистым, и он держит данду и камандалу. How is it possible that the supreme enjoyer, who has lal and icha, always likes to be pampered by his devotees, has now taken the form of an ascetic? Как это возможно, что верховный наслаждающийся, у которого есть такая лалан ича, желание, чтобы его баловали преданные, чтобы сейчас он стал таким аскетом? Seeing the golden sannyasi form, Krishna in a golden sannyasi form, it was so surprising to him. His meditation broke. His trance was broken. Увидеть Кришну в золотом облике саньяси было настолько непостижимо для Джану Риши, что его медитация прервалась. And when he opened his eyes, Gauranga Mahaprabhu was standing in front of him with long curling hair and garlands and sandalwood paste in his form of Nadia Bihari Sachinandan Gohari. И он открыл глаза, но перед ним стоял Шачинандана Гора Хари, Надя Бихари. Наш Шачинандана замечательно своими прекрасными волосами, которые не спадают ему на плечи. So, Mahaprabhu very lovingly, Sri Chaitanya Mahaprabhu very lovingly embraced Jahnu Rishi here in this place, directly embraced him. С огромной любовью Махапрабху обнял Джану Риши прямо здесь. And he blessed him. I am very pleased with you. At the end of your life, you will come here and be my eternal associate in this Navadvip Dham. Махапрабху сказал: я очень доволен тобой. И в конце твоей жизни ты будешь здесь, и ты будешь вечным спутником, вечным жителем Навадвипа-Дхамы. Now, another name for the Ganges is Jahnavi. Другое имя для Ганги — это Джанави. We sing every day, Jahnavi Tatapani Jagamanaloka. The arti of Mahaprabhu is taking place in a beautiful forest on the bank of Jahnavi, the Ganga river, and it is awakening greed in the hearts of everyone who sees it. Каждый вечер мы поем это в Гаурарате, что Арати Господа Гауранги проходит в прекрасном лесу на берегу Ганги. So why is Ganga Devi called Jahnavi? А почему Ганга Деви зовется Джанави? Because, perhaps you know, in very ancient times, there was a king called Sagar Maharaj. Возможно, вы знаете, в очень древние времена был царь Сагара Махарадж. And he wanted to perform an Ashvamedha Yagya. Он захотел совершить Аштамедха Ягью. But Indra, thinking that by this sacrifice he would take over his position in heaven, Indra did his trick that he often does, and that he stole the horse. Но Индра подумал, что это будет его соперник, и он решил помешать Яге, как он часто делает, и он украл лошадь. So Sagar Maharaj had a wife named Sumati, and she had many sons. У Сагара Махараджа была жена Сумати, у нее было множество сыновей. And they're very proud of their strength. They said, we'll get the horse back. Они очень гордились своей силой, и они решили эту лошадь отыскать. And they were searching everywhere. Они искали повсюду. And they came to
they found the horse, and it was at the ashram of Kapil Rishi. Они нашли лошадь в ашраме Капила Риши. So actually, Indra had tricked them and set up a trap. А это Индра для них такую ловушку придумал. Because they thought, look, this Rishi who's sitting in meditation, he's stolen the horse. Let's get him. Потому что они подумали, ага, это Риша, который тут медитирует, он украл лошадь. So 60,000 sons of Sagamraj with their weapons from all sides, they went to attack the Rishi. And just as they got near him, they all froze. И 60 тысяч сыновей Сагара Махараджа бросились своими луками, стрелами атаковать Риши, но они тут же замерли на месте, как заморозились. Kapil Rishi opened his eyes, and all the 60,000 sons of Sagamraj were burnt to ashes. Капил Риши только лишь открыл глаза, и тут же все сыновья Сагара Махараджа сгорели дотла. So many people think that by his yogic power, by his eyes, he burnt them all. But actually, that's not a fact. Only they were making offense to a sadhu. So Krishna burnt them. He didn't have any enmity towards them. Многие думают, что это... No, they were trying to kill him. His Силой- heart was pure. Krishna did it. Многие думают, что он спалил сыновей Сагара Махараджа силой своего взгляда, своими мистическими способностями. Но на самом деле у него не было никакой враждебности к ним. Он был чисто преданным, и Кришна их сжег. Not directly. If Krishna will kill someone directly, they'll be liberated. But through his material energy, they were burned. So they were not liberated. Кришна сделал это не напрямую, потому что когда он кого-то убивает напрямую, они тут же обретают освобождение. Но он это сделал сейчас посредством своей материальной энергии. Они So не были then, освобождены. in the dynasty of Saga Maharaj, his descendants, they knew that how can our forefathers be delivered only by the touch of the Ganges. So in each generation, they tried to bring the Ganges. At that time, Ganges wasn't on earth. It was only in the heavenly planets. And bring the Ganges to earth. И в дальнейшем потомки Сагара Махараджа размышляли, а как же можно даровать освобождение своим предкам. И они понимали, что это можно сделать только благодаря воде Ганги Деви. Но она тогда не текла на земле, а только на So небесах. King Angsuman tried to bring, but he failed. Царь Ангсуман попытался привести Гангу на землю, но ему не удалось. Dilip Maharaj tried to bring Ganga, but failed. Дилит Махарадж также пытался и тоже провалился. Finally, Bhagirathi Maharaj, he did austerities to please Ganga Devi, and she agreed to come to this world. И, наконец, Бхагирати Махарадж совершал аскезы, чтобы порадовать Гангу Деви, и она согласилась явиться в этот мир. So what is this water of the Ganga? It is actually the water of the causal ocean. А что это за вода Ганги? На самом деле это вода причинного океана. And when Lord Vamandev took his step and covered the whole universe, his toe pierced the hole in the covering of the universe, and the causal ocean came through. Lord Brahma collected it in his Kamandalu, and he washed the feet of Lord Vamandev. And then that water went to purify the heavenly planets. So Ganga is the Karna ocean water, which is now not just Karna ocean water, but the Charnamrita of Lord Vamandev. А что это за вода Ганги Деви на самом деле? Это вода причинного океана. И когда Вамандев сделал шаг на Вселенную и проткнул ее своим пальцем, из этого океана потекла вода, Господь Брахма собрал ее в Камандалу, омыл стопы Господа, и вот это и есть воды Ганга Деви, это воды причинного океана. Ganga Devi said, if I come down from the heavenly planets, I'll come with so much force it will break the earth. Someone should break the fall. So Bhagirath Maharaj, he worshipped Lord Shiva, and Lord Shiva said, I'll break the fall of the Ganges on my head. So whenever you see the iconography of Lord Shiva, he always has, it looks like a fountain coming down and then bouncing off his head. That's the Ganges that he's taking on his head before she comes to earth. Но Ганга Деви сказала, что если я спущусь на землю, то я обрушусь потоком такой силы, что землю эту разрушит. Поэтому нужно, чтобы кто-то принял на себя этот поток. И тогда Господь Шива милостиво согласился принять этот первый удар Ганги на себя. И поэтому изображение Господа Шивы в иконографии мы видим, что он изображен с потоком Ганги, которая касается его головы и как бы отскакивает от него на землю. So it shows that Lord Shiva is not an independent god, but he is a great Vaishnava, because he's always taking the Charnamrita of Lord Vishnu, Lord Vamandev, upon his head.
Это показывает, что Господь Шива не независим, что Он великий вайшнав, потому что Shesha Kleshani Shesha Karnam Shuddha Bhaktidam Krishnapadotikam Pitva Shirasha Daryam Yaham. You have to take Charanamrita on your sip and take it on your Потому что Господь Шива все время, ежемоментно принимает этот Чаринамрита Господа Ваманадева себе на голову, как предписано. So then the Ganga came down, and then from the head of Shiva came to Gangotri in the Himalayas. А с головы Господа Шивы Ганга потекла в Ганготри, в Гималаях. So then Bhagirat Maharaj, he had to bring the Ganga to the place where the ashes of his ancestors were. So he was riding on his chariot at full speed with the Ganges flowing behind him and leading the Ganges from Gangotri to Haridwara, to Prayag, to Kashi, like this, gradually, and coming to Ganga Sagar, through Navadvip, and he was going to the ocean. А Бхагиратхи Махарадж должен был привести Гангу Деви на место захоронения своих предков. И поэтому он впереди ехал на своей колеснице, а за ним тек поток Ганги Деви. И так через разные места, он там через Каши и другие, через Праяг, Каши, он должен был... Gangotri, Ганготри, Haridwar, Prayag, Kashi, Gaya. И Гая. И затем... So Ganga Devi, she was rushing along in her river Swarup behind the chariots of Bhagirat Maharaj. This is why the main branch of the Ganges here is called Bhagirati Ganga, because she was following Bhagirat Maharaj. Ганга Деви в своей сварупе реки Ганги таким мощным потоком несла вслед за Бхагирати Махараджем, и поэтому главная часть реки здесь называется Бхагирати Ганга. So Jahnu Rishi, his ashram was here, and he had a small... For you to guide you, have to sit on an asana, and you have to take your achaman cup and spoon, and Om Keshavaya Namaha, everything. So he was sitting there in meditation with his achaman cup in front of him. А здесь была хижина Джану Риши, и Джану Риши собирался прочитать Гайатри, перед этим нужно сесть на асану, нужно сделать ичиман, и вот он должен был сделать ичиман. When Ganga Devi entered into Navadvip Dham, she was in so much ecstasy, she just lost consciousness of her body. А когда Ганга Деви прибыла сюда, в Навадвипадхаму, она была в таком экстазе, что потеряла всякое сознание своего тела. So she wasn't looking where she was going, and as she was flowing, she washed away half of the hut of Jahnu Rishi, and she also took his achaman cup and spoon also. И так Ганга Деви в экстазе размыла половину хижины Джану Риши, а также его ичиманицу и ложечку. Jahnu Rishi, he was awakened from his samadhi by the touch of the mist, the droplets of water and the fresh breezes of the flowing Ganga who suddenly appeared there. And he opened his eyes and saw, hey, she's taken my achaman cup. И благодаря этим капелькам этой Ганги и этой прохладному ветерку раз Джану Риши прервался. Он очнулся и понял, ой, она же забрала мой ичиман. So then, instead of taking a drop of water in his hand and saying, Om Keshavaya Namaha, he took the whole Ganga and went like that and swallowed the whole Ganga. Ganga disappeared. И вместо того, чтобы сделать такой маленький обычный ичиман, Джану Риши просто взял и выпил всю Гангу, проглотил ее, и Ганга исчезла. Don't squint at me. How is that possible? That's impossible. Ничего здесь не What is знаю, как это Prabhupada saying? возможно, что Прабхупада говорит. How was it possible? А как это By the возможно? power of the holy name. The Благодаря holy name has силе, inconceivable potency, and those who chant the pure name, they also have inconceivable potency. So this is the glory of the holy name, especially in Navadvip Dham. And Ganges was gone. все возможно благодаря силе святого имени, потому что святое имя обладает непостижимой силой, и те, кто воспевает чистое имя, они тоже обладают непостижимой силой, поэтому все это возможно. So Bhagirat Maharaj, he was racing on the chariot with the Ganges behind him, and suddenly, crickets. Так Бхагирати Махарадж And he turned around and the Ganges was gone. мчался на своей колеснице, а за ним был шумный поток Ганги, а потом вдруг настала тишина, и он оглянулся, а никакой Ганги нету. And he thought, alas, alas, my ancestors for generations and generations, we have been trying to bring Ganga here to deliver my 60,000 forefathers. And now I've lost the Ganga.
Он подумал, какой кошмар, увы, увы. Мои предки 1000 лет пытались добиться того, чтобы Ганга явилась на землю, чтобы освободить моих предков, а я умудрился ее потерять. So he looked around and he saw Jahnu Rishi. He thought, maybe this Rishi can help me. Он обернулся и увидел Джану Риши и подумал, возможно, этот мудрец мне поможет. So the king came and he bowed down and offered prayers to Jahnu Rishi. Царь подошел к Джану Риши, поклонился ему, предложил молитву. And then Jahnu Rishi, being pleased with the prayers of Bhagrat Maharaj, he scratched his thigh. Джану Риши был доволен молитвами Бхагарати Махараджа и почесал свое бедро. And then from his thigh, the whole Ganga reappeared again. И вся Ганга из бедра Джану Риши снова проявилась. Jahnu means thigh. Джану означает бедро. So because the Ganges reappeared again from the thigh of Jahnu Rishi, her name is Jahnavi. И поскольку Ганга явилась вновь из бедра Джану Риши, ее называют Джанави. And because Bhishma Dev's mother is Ganga Devi. So therefore, because of this Leela, Jahnu Rishi is considered to be the grandfather of grandfather Bhishma. И поскольку Джанави Деви, поскольку Джану Риши это получается как отец Ганги Деви, то Бхишма Дев это внук Джану Риши. So when Bhishma Dev was a young boy, then his mother brought him to his grandfather here for education. И когда Бхишма Дев был еще маленьким, то его мать отвела его сюда, чтобы он получил образование у Джану Риши. So Bhishma Dev was educated by Jahnu Rishi here. И Джану Риши обучал Бхишма Дева здесь. Now, our great Saptam Goswami Srila Bhaktivinoda Thakur, when he was doing parikrama of this place, наш великий Саптам Госвами Шрила Бхактивинода Тхакур совершал парикраму этого места. I remember also myself more than 30 years ago. No, there were no buildings and roads or anything. It was just jungle and sandy paths. Я помню, как я сам совершал здесь парикраму 30 лет назад. Еще не было никаких дорог, ни машин, а просто джунгли и песчаные тропинки. Srila Bhaktivinoda Thakur was performing parikrama and he came and he beheld the beauty of Jahnu Dvipa here. И однажды сюда пришел Шрила Бхактивинод Тхакур и созерцал красоту этого места. And he came to this tree. Он подошел к этому дереву. This place is called Bhishmatila. Оно зовется Бхишматила. And here he was chanting the holy names, deeply absorbed in bliss. И глубоко погрузившись в блаженство, он воспевал тут святые имена. And then he saw directly with his eyes Ganga Putra Deva Brata Bhishma Pitamaha himself approached him, very blissful, smiling, with a tulsi mala in one hand, decorated with tilak in 12 places, and his complexion is dark also like Krishna, and very blissfully grandfather Bhishma approached Srila Bhaktivinoda Thakur and embraced him. И тогда своими глазами воочию Бхактивинод Тхакур увидел, что прямо перед ним стоит Ганга Путра, Бхишма Дев, сияющий, очень счастливый, в полном блаженстве, с туласи малой в одной руке, с тилаками на 12 местах. И обнял. Он темного цвета, как и Кришна, и он обнял Бхактивинод Тхакура. And then, very lovingly, Ganga Putra Deva Brata Bhishma Dev, Pitama, our great grandfather, he said to Srila Bhaktivinoda Thakur, "Oh, welcome, newcomer to Navadvip Dham." И тогда Бхишма Дев Гангапутра Питамаха, прадедушка, сказал Бхактивиноду Тхакуру: "Добро пожаловать в Навадвипа Дхаму." And he said, perhaps you know that in Dwarpa Yuga I participated in the battle of Kurukshetra. Возможно, ты знаешь, что в Двапара-югу я участвовал в битве на Курукшетре. And in that battle I was mortally wounded. You know, he had hundreds of arrows through him and he was lying on a bed of arrows, all piercing every part of his body. И там я был смертельно ранен. А Бхишма Дева обстреляли сотнями стрел, и он как лежал на этом ложе во всех, которые протыкали все его тело. But Bhishma Dev had the benediction of Swachanda Mrityu. That means he could give up his life by his own will. So, though he was mortally injured, he did not leave. Но у Бхишма Дева было благословение Свачанда Мритью. Это означает, что он мог выбрать то,
мог выбрать умереть тогда, когда сам пожелает. И поэтому он лежал, и был жив. Because he was waiting for the son who was in Dakshinayana to go into the Uttarayana. Because in the Bhagavad Gita it says those who leave when the sun is in the Uttarayana phase, then they can be liberated from this world. Он ждал, пока солнце будет в стадии Уттараяна, потому что в Бхагавад-гите сказано, что те, кто в это время оставляют тело, получают освобождение. But that was only an external reason. Но это была только внешняя причина. He was waiting, hoping that perhaps Krishna will come and give me a final darshan. Он очень надеялся, что Кришна придет и даст ему последний даршан. After the battle of Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj went into a depression. Alas, alas, millions of people died just so that I could become the king. And now millions of ladies are widows and millions of boys and girls have no father. А Юдхиштира Махарадж All после because of me. победы в битве на Курукшетре сокрушался и вошел в депрессию. Он думал, так много людей погибло, миллионы людей погибли из-за меня, только чтобы я стал царем. И теперь жены стали вдовами, дети стали сиротами. See, Krishna preached to him to try to break him out of his depression, but Krishna failed. Кришна старался проповедовать ему, чтобы развеять эту депрессию, но у Кришны ничего не получилось. He could have been successful, but he wanted to glorify Bhishmadev. So he said to Yudhishthira Maharaj, come, you should take instructions from Gangaputra, Devabrata, Bhishmadev. Конечно, у Кришны могло бы все получиться, но он сам захотел прославить Бхишмадева, поэтому он сказал Юдхиштиру Махараджу, пойдем со мной, получи наставление Гангапутры, Деваврата, Бхишмадева. So then Krishna and all the Pandavas and Draupadi, they all came to the place where Bhishmadev was lying on the bed of arrows. Итак, Юдхиштира Махарадж, все пандавы и Драупади прибыли на это место, где на ложе стрел лежал Бхишмадев. And Bhishmadev gave teachings on Dharma to Yudhishthira Maharaj, by which all of his lamentation all went away and he became peaceful again. И тогда Бхишмадев дал наставление Юдхиштире Махараджу о дхарме, благодаря которым все его сомнения рассеялись, и он снова пришел в умиротворение. When Bhishmadev was giving instructions in Dharma, Draupadi was covering her face with a cloth and laughing. А когда Бхишмадев давал эти наставления о дхарме, Драупади прикрыла лицо и ладошкой стала хихикать. Bhishmadev said, "Oh my dear daughter, why are you laughing?" Бхишмадев спросил, дорогая дочь, а почему ты смеешься? She said, "Oh, you are giving instructions in Dharma now. But where were your instructions in Dharma on that day when Dushashan was trying to tear off my clothes in the assembly of the Kauravas?" Она сказала, вот сейчас ты даешь наставление о дхарме, но где ты был, когда Душасана в ассамблее Дурьоданы пытался сорвать с меня одежду? At that day, I looked at Dronacharya, his face went down, and I looked at you also, and you also looked down. No one saved me. Тогда я посмотрела на But Krishna. Дроначарью, и он потупил глаза. Я посмотрела на тебя, и ты опустил глаза, и никто из вас меня не спас. Меня спас только Кришна. Bhishmadev said, "My dear daughter, at that time I was living in the palace of Duryodhan, and I was eating the food that was prepared by his servants. So if you eat the food prepared by a person with material consciousness who is adharmic, then your intelligence will become clouded and you cannot discriminate between right and wrong." Бхишмадев ответил, дорогая дочь, тогда я жил во дворце Дурьодана, и я питался пищей, приготовленной его поварами. А если, когда мы принимаем пищу, которая приготовлена кем-то в материалистичном сознании, то наше сознание тоже становится замутненным, и мы уже не различаем добро и зло. What we eat affects our consciousness. So it's vital that we only eat stuffs that have been prepared by devotees with love and offered to Sri Krishna, Mahaprasadam. Очень важно то, как питание на нас влияет, на наше сознание. Поэтому мы должны питаться тем, что готовят преданные и с любовью предлагают Кришне, Махапрасадам. Otherwise our intelligence will become corrupted and will make wrong decisions in life. Иначе наше сознание загрязнится, и мы будем принимать дурные решения в жизни. So then Bhishmadev said, "Because I have been lying here for 3 months without food or water, then all the blood in my body that was made from that prasadam has now leaked out from my body, and finally my good intelligence has returned, and this is why I can now again speak on the subject of dharma."
Бишмадев продолжил. Я лежал 3 месяца на этом поле. Бишмадев 3 месяца лежал на этом поле и стрелы, поэтому вся кровь, которая была осквернена этим просадом от Дурьотханы, она вытекла. И теперь он ответил... Просадом от Дурьотханы. It's not prasadam, it's Бог. В общем, Бога пища, которая... Это осквернение пищи от Дурьотханы ушло, и теперь Бишмадев тоже смог давать наставления от Дхармы. So be careful what you eat, because it will become your blood. Будьте осторожны с тем, что вы едите, потому что это станет вашей кровью. Don't worry, you can be cured. But we'll just have to shoot you through with 100 arrows and drain your blood for 3 months, and then you'll be fine. Не волнуйтесь, вас можно вылечить, просто нужно вас пронзить сотни стрел, у вас вытечет кровь, и все будет хорошо. So, think before you drink and eat. Поэтому думайте перед тем, как что-то выпить или съесть. So then, Vishwadev, he was offering prayers to Krishna. This is the island of Vandanam prayers. И это остров Ванданам, молитв. И Бишмадев возносил молитвы Кришне. He said, Tamimamaham ajam shirir bajam ridi ridi dishtitam atmakalpitanam pratidrishami vanai kodakamekam samadhi gatosmi nirduta beda moha. Oh, Sri Krishna, thou, beholding you, I have gone into the state of trance and become free from all Dvaita, all Bhed duality. Krishna cannot be experienced. The sweetness of Krishna cannot be experienced until the mind is free from the influence of duality. Бишмадев сказал: «О Кришна, сейчас, когда я тебя созерцаю, мой ум освободился от всей дуальности, потому что мы не можем осознать сладость Кришны, пока наш ум находится в дуальности». And now I have realized that all forms are all your forms. И сейчас я осознал, что все Your формы Vishvarup. это твои формы, твоя Вишварупа. You are giving intelligence to everyone. Ты даешь каждому ум. Just as someone sees that this sun, at the same time in the day, someone sees, oh, the sun is rising. Someone sees, oh, it's midday. Someone sees the sun is setting. At exactly the same time, depending on where they are in the world. Vishwadev said, everyone is only seeing you, but from a different perspective, depending on their level of consciousness. Подобно тому, как каждый со своего ракурса, со своей точки видит одно солнце, но иногда оно встает на восходе, иногда это полдень, иногда закат, но это в одно и то же время, просто люди находятся в разных местах. Vishwadev prayed to Krishna. Lalita gati vilasa falguhasa pranayani rikshana kalpiturumana kritamanu kritavatya unmadanda prakritim aghan kilayasya gopavadvaha. Oh Krishna, you yourself worship the Braja Gopis. How? The way that you walk, the way that you smile, the way that you glance, this is all like your arti paraphernalia by which you do the puja of the gopis. То есть все, что бы мы не видели, это Кришна. И затем он продолжил, что Кришна, а ты сам поклоняешься Браджа Гопи. А как ты это делаешь? Твоей походкой, твоей улыбкой. Все это то, как ты совершаешь пуджу Браджа Гопи. Kritamanu krinavatya unmadanda. In the Rasalila, when you disappeared, the gopis became blinded with the madness of love. В Расалиле, когда ты исчез, гопи были ослеплены безумием любви. Prakritim agan kilayasa. And they attained your nature. In other words, the gopis, they began to enact Krishna's pastimes. Krishnoham, I am Krishna. Just see how I walk. I am lifting Govardhan hill. Oh, Kaliya, get down. И они обрели твою природу. Это означает, что гопи стали имитировать Кришну на Расалиле. Они стали имитировать различные лилы Кришны. Наступить на голову Калия или поднять пол Гавардхана. Они все это показывали друг другу. So, see, Krishna was very pleased by the prayers of Vishwadev. Кришна был очень доволен молитвами Who is Вишвадева. speaking? Vishwadev is telling his own experience to Srila Bhaktivinoda Thakur here in this place. И вот в этом самом месте Шрила Бишмадев рассказывает об этом в своем опыте Шриле Бхактивиноду Такуру. And just before Bhishmadev left this world, Krishna said to him, "Oh Bhishmadev, when you were a boy, you came to Navadvip Dham to study under your grandfather here. And simply by having the darshan of Navadvip Dham, you attained
such piety that now you will leave and you will go directly to Navadvip Dham and have the darshan of И перед самым уходом Бишмадева Кришна сказал ему: «О, Бишмадев, ты, когда ты был маленьким, ты учился в Навадвипадхаме у своего деда Джану Риши, и лишь благодаря даршану Навадвипадхамы ты обрел такое благочестие, что сейчас, когда ты оставишь тело, ты отправишься напрямую в Навадвипадхаму и обретешь даршан Господа Гауранги». So then, with the blessing of Sri Krishna, and you see the power of parikrama, he just came here when he was a child, and at the time of death, Krishna said, now you will go eternally to Navadvipa. Посмотрите, какая удивительная сила этой парикрамы, потому что лишь в детстве Бишмадев был здесь, и Кришна сказал ему о таком удивительном результате. So Bhishmadev, he left this world. Where did he go? He came back here, and he's eternally residing here in Jahnu. И так Бишмадев оставил тело, и теперь он вечно пребывает здесь, в Навадвипадхаме. So then Bhishmadev, he said to Srila Bhaktivinoda Thakur, this Navadvip Dham is an eternal place where Gauranga Mahaprabhu is served by devotees in so many different moods. Бишмадев рассказал Бхактивинода Такуру, что здесь место, где Господу Гауранги поклоняются преданные самыми разными настроениями. And these devotees are of two types, Nitya Siddha and Mukta Badha. И здесь есть два вида таких преданных, Нитья Сидха и Мукта Бада. Eternally liberated souls and those who were Baddha conditions, but now they've become liberated. Это вечно освобожденные души Нитья Сидха и также те, кто когда-то были обусловленными, но затем обрели освобождение. So all of those souls, they are completely untouched by hunger, thirst, illusion, death, time or anything. They are in complete bliss always. И все эти души пребывают вечно в постоянном блаженстве. Их не касается ни голод, ни жажда, ни холод, ни болезни, ничего. And they always behold the immaculate beauty of Navadvip Dham. И они вечно созерцают безупречную красоту Навадвипадхамы. But the sadhakas who are here, who can attain ruchi, asakti and bhav, and even prem, they can see the Dham. But they don't see it in its full glory until they leave behind this body and enter into the eternal pastimes. Но They have glimpses of the Dham, but they don't see it in its full glory. Но садхи, которые находятся на стадии ручи, асакти, бавы и премы, они могут созерцать красоту Навадвипадхамы, но они могут получать такие как вспышки этого видения, этого даршанадхамы. Но только тогда, когда они вернутся, когда они оставят этот мир, физическое тело, и отправятся в Нитья Лилу, тогда они смогут полностью созерцать всю красоту So Дхамы. Bhishmadev told Srila Bhaktivinoda Thakur that as long as you have a body in this world, you must be very, very vigilant, very careful. И Бишмадев сказал Бхактивинода Такуру, пока у тебя есть физическое тело в этом мире, ты должен быть очень бдительным. Because there's always a chance that one can become recontaminated. Потому что всегда есть возможность как-то оскверниться. So, by the mercy of the Dham, by the mercy of the holy name, and by the mercy of Sadhu Sangha, association with pure devotees, you should always remain vigilant and give up all bad association, carefully avoid any type of misbehavior, and always relinquish anything which is unfavorable for bhakti, as long as you have this body. По милости святого имени, по милости святой Дхамы, по милости Садхусанги, Вайшнавов, будь очень-очень осторожен и старайся избегать всего неблагоприятного для твоего бхакти, пока ты находишься в этом физическом Follow теле. all the rules and regulations of bhakti. Следуй всем правилам бхакти. Attend Mangalarti. Приходи на Мангала Арати. Remember your Gayatri mantras 3 times every day. Памятуй твои гайатри мантры 3 раза каждый день. Chant your fixed number of Harinam every day. Каждый день воспевай свое зафиксированное количество кругов. Serve Gurudev every day. Каждый день служи Гурудеву. Avoid all the negative things. Atyahara prayasas cha prajapuniyamagraha janasangas loyam cha sadbe bhakti vinashati. The things that spoil bhakti, such as mundane talk, associating with worldly persons, and overeating and so on.
избегать всего неблагоприятного, мирских разговоров, переедания, дурного общения. And then, that was a short translation. I didn't hear. Ты все сказала? Yes. And one must be very vigilant throughout one's life, because you have not graduated until one attains the full situation in one's eternal spiritual swarup. Even if the swarup has appeared in your realization, but this sadhak form is still there, there's still some danger. So all devotees should be very careful. Все преданные должны быть очень-очень осторожными, потому что пока мы в этом физическом теле, даже если есть уже реализация своей духовной сварупы, но все равно это еще опасное положение, что-то еще может произойти, поэтому всегда нужно быть очень бдительным. Совершать все благоприятное для бхакти, не совершать ничего. And then Vishwadev blessed Srila Bhaktivinoda Thakur and became aprakat. И тогда He didn't leave, he's still here, just became invisible. Вишвадев благословил Бхактивинода Тхакура и стал апракат. Он здесь, просто он для нас невидим. And Srila Bhaktivinoda Thakur was weeping in bliss, realizing the glories of this place. И Шрила Бхактивинод Тхакур плакал в блаженстве, размышляя о славе этого места. Shri Vishwadev ki jai, Ganga Putra Deva Brata, Pitamaha Vishwadeva ki jai, Vishmatila ki jai, Jahnu Dvipa ki jai, Shri Navdeep Dham Parakama ki jai. Oh, there's another important kata. Есть еще одна важная харикатха. My Gurudev used to say that here we remember the glories of Ganges, Ganga Devi. Мой Гурудев говорил, что здесь мы памятуем о славе Ганги Деви. Once upon a time, about 500 years ago, in Agra, there was an emperor, the Akbar. Однажды в Агре 500 лет назад был император Акбар. Akbar the Great. Akbar was Akbar. Великий Акбар. Акбар означает великий, So, кажется. though he was a Muslim, he had many Brahmin pandits in his court. И хотя он был мусульманином, у него было много браминов, пандитов при And дворе. the pandits who lived on the bank of the Ganges, they were glorifying Ganges is the greatest river. And the pandits who lived on the bank of Jamuna, they were saying Jamuna Devi is the greatest. И пандиты, которые жили на берегу Ганги, прославляли Гангу и говорили, что Ганга величайшая река. So А they пандиты, которые жили на берегу Ямуны, прославляли Ямуну. They could not resolve this debate. Они спорили, и никто не мог решить этот дебат. So at that time, the greatest scholar in the whole world, probably not at that time, but for all time, was in Vrindavan. Srila Jiva Goswami Padaki. А самый величайший ученый всех времен Шрила Джива Госвами был во Вриндаване тогда. So Emperor Akbar, he decided, he sent some men, some messengers, go to Vrindavan and bring the Jiva Goswami to Agra, and he should come and settle this debate. И тогда император Акбар повелел своим слугам привести Шрилу Джива Госвами в Агру, и чтобы он разрешил этот спор. So then he sent his men and said, please, the Emperor Akbar, the Great is calling you. Please come to Agra. Srila Jiva Goswami Pad said, I will not go out of Vrindavan. И тогда, когда слуги приехали к Шриле Дживе Госвами, слуги императора, и сказали, что император вас призывает в Агру для такого дебата, он сказал, что я из Вриндавана никуда не поеду. So then the king made a promise. My men will bring you from Vrindavan to Agra and deliver you back to Vrindavan before the sunset, same day. И тогда император пообещал, что мои слуги тебя доставят и в Агру вас доставят, и обратно во Вриндаван до захода солнца. So then Srila Jiva Goswami very mercifully agreed. И очень милостиво тогда Шрила Джива Госвами согласился. So they put him on a palanquin and went around. И они посадили его на палангил и побежали. They quickly brought him to Agra. Они быстро Sorry, on a chariot, very quickly on a chariot. на колеснице, это была колесница, на колеснице они быстро привезли его в Агру. And then they posed a question before Srila Jiva Goswami. И задали ему вопрос. Srila Jiva Goswami heard all the arguments on both sides. Шрила Джива Госвами выслушал все аргументы всех сторон. Then he said, Ganga Devi is the water who has washed the feet of Lord Vamandev. И он ответил, Ганга Деви — это вода, которая мыла стопы Господа Ваманадева. Lord Vamandev is an expansion of Krishna. Ваманадев — это экспансия Кришны. And Jamuna, that is Kalindi,
is Krishna's Patrani, Krishna's direct queen in Dwarka. So who is greatest? The beloved of Krishna in Dwarka, or the water that washed the feet of the expansion of Krishna? Ямуна, Каринди, это Патрани, жена Кришны в Двараке. И кто выше? Вода, река, которую омыла стопу Господа Ваманадева, экспансии Кришны, или возлюбленная Кришны? He said, Srila Jiva Goswami Prabhupada said, if you take bath in the Ganges, then you become free from sins. But if you take bath in the Jamuna, you get Krishna Prem. Он сказал, что если вы примете омовение в Гангу, вы освободитесь от грехов. Но если вы примете омовение в Ямуне, вы обретете Кришна Прему. You don't have to take bath in Jamuna to get free from sins. Вам не нужно принимать омовение в Ямуне, чтобы освободиться от грехов. Jiva Goswami Prabhupada said, my Gurudev has written, Hari Vari Daraya Bimandituru Kandava Pundarika Andalo Jadanda Jali Tandava Snana Kama Papa Roka Papa Sampadandini Mampunatu Sarvadara Vindabandhu Nandini. If a person just remembers Jamuna, they become free from all sins. They don't even take bath. Only thinking in their mind of Jamuna, their sins go. So who is superior, Jamuna or Ganga? Не нужно даже принимать омовение в Ямуне, чтобы освободиться от грехов. В этом пел Шрила Рупа Госвами, что достаточно просто подумать о Ямуне Деви, и уже тогда придет освобождение от грехов. Okay, so this side you're the pandits from the Jamuna, and this side you're the pandits from the Ganga. Вот тут пандиты из Ганги. So hearing this, all the pandits from the Jamuna, they were saying, Jai, Jai, Jai! And all the pandits from the Ganga, they were saying, So then Srila Jiva Goswami, seeing the dissension in the room, you know, pure devotees, they know how to harmonize everything. Чистые преданные знают, как все привести в гармонию. Джива Госвами увидел такой дисбаланс. He said, but there's a special consideration in Kali Yuga. Но он сказал, есть особенное такое, один нюанс в Кали-югу. Because the Jamuna Devi comes from the western side, and Ganga comes from the eastern side, and they meet together at Prayag at the Triveni. Ямуна Деви течет с западной стороны, а Ганга Деви с восточной. И они сливаются вместе в Праяге. So when the Ganges comes to Navadvip Dham, then the western side of the Ganges is Jamuna, and the eastern side is Ganga. И когда Ганга Деви добирается до Навадвипа, то ее западная сторона это Ганга, the western is Ganga. No. The west coming from the west is Jamuna, and coming. Ямуна, а с востока Ганга. So in Kali Yuga, Radha Krishna combine together and become Gauranga Mahaprabhu, and he plays in both sides of the river. Получается здесь и Ганга, и Ямуна, и Махапрабху, когда он в Кали-югу является здесь, он играет в обеих реках сразу. And therefore, in this Kali Yuga, Ganga Devi can also she gives Gaura Prem. And because Gaura is non-different from Krishna, so she can also give Krishna Prem. It's the same. И поэтому Ганга Деви здесь также дает Гаура Прему, но поскольку это не отлично от Кришна Лилы, то также дает Кришна Прему, получается. And then the pandits from the Jamuna, they said, Jai! Jai! Pandits from the Ganga, they said, Jai! Hi, hi. Jai! Everyone said, Jai! Premanande! Hare Krishna. So you can give your pranam to the tree on your way out, then quickly jump in.